Akkam jirtan maatii Kookeet Akkaadaamii akkami barumsi bareedaa jireenyi badhaadhaa akkami qophiin kun presentationin kun isinitti tolaa jira ayyee yoo subscribing goone ta'e subscribe godhaa comment godhaa like godhaa share godhaa hiriyoota keessan biraanis gaa itti fayyadama ar'ammoo yuuniserii geenye irra jechuudha economic resource and markets. So under this we'll see the different types of resource and also market. Ega akasin na hordoftanin barbaada qalbii keessanini the vital economic problem that any human society faces is the scarcity of resource. Akkuma gaa unity jalqaba irratti ilaalle addunyaa kanarraa kan dhalli namaa face godhu keessaa yookiin immoo kamiyyuu keessa darbu keessaa tokko maalidha? Scarcity of resource dha jechuudha. Scarcity yeroo jennu limitation dha jechuudha or limited resource jechuudha. Limited resource sun immoo maalirraa yoo jenne amma fe'e kan guuteef tokko namni naaf guute jedhu tokko waan isa hir'atu dhabu jechuudha. Abbaan qabeenyaa beekamaan addunyaa kanaa qabeenya irratti qabeenya dabaluu barbaada. Abbaan qabeenyaa biyya keenyaa akkasi. Kana jechuun qabeenyi hin quufamu jechuudha. Sababiin isaa kaayyoo wayii qaba waan ta'eef. Kan akkas godheen kanaan akkas ta'a yookiin immoo kanaan beekama jedhee wayii yaaduuf namni jechuudha. Fedhiin namaas daangaa jaan qabneef jechuudha. Kanaaf daangaa biyyaa malee akkasumas immoo namatti osoo waliin irra kan nama hunda mudatudha jechuudha. So scarcity refers to the fact that all economic resources that a society needs to produce goods and services are limited in supply. Kanaga deddeebinee waan laalleef yeroo irratti gubuun barbaachisu. Kanaaf resourcein fedhii namaa guutuudhaaf barbaachisu daangeffama waan ta'eef akka barbaadametti jaan argamneef garaagarummaan hiyyeessa sooressa akkasumas immoo sadarkaa gadaanaa sadarkaa olaanaa abbaa qabeenyaa jedhamee qoqqoodama jechuudha. Osoo kun hin jiru ta'e osoo limitation of resource hin jiru ta'e or scarcity of resource hin jiru ta'e garaagarummaan qabeenyaa nama jidduutti uumamu ture jechuudha. Wanta hundayyuu bilisa arganna jechuudha. Qarshiidhaan binna osoo hin taane wanti hundayyuu bilisa itti fayyadamna waan barbaadne gochuu dandeenya jechuudha. The term scarcity reflects the imbalance between unlimited human wants and the means to satisfy those wants. Kanaaf egaa scarcity surumatti maal ibsa yoo jennee fudhanne yookiin limitation maal ibsa jennee fudhanne wal madaaluu dhabu fedhii nama daangaa hin qabnee fi akkasumas immoo fedhii daangaa hin qabne sana immoo kan ittiin gammachiisan yookiin immoo fedhii sana guutuu danda'an jidduutti uumamudha jechuudha. Kanaaf sababii resourcein scarce ta'eef fedhii namaa daangaa hin qabne kana guutuun hin danda'amne jechuudha. This unit deals with types of resource. Kanaaf egaa unitiin kun kan inni qoratu resource gosa meeqatu jira. Akkasumas factors payment warra jedhaman renewable and non-renewable resources egaa renewable kan haaromfamuu fi kan hin haaromfamne yoo jechuu dandeenya. Types of markets, circular flow of economic activity and land as economic resource. Warreen kana hundayyuu unity kana jalatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkasiin bal'inaan qalbii keessaniin hordoftaniin barbaada. So when we see the objectives of this unit at the end of the lesson you are expected to describe resources, describe the types of resource and the factor of payment, make a distinction between renewable and non-renewable resources, recognize the important role of land in Ethiopia as a resource. Warri kun egaa objective keenya jechuudha. Ergaa unity kana xumurree booda warreen kana ibsuun nurraa eegama jechuudha. Amma gara mata duree keenya isa jalqabaatti yeroo deemnu we'll see 1.3.1 types of resource and factor payments. As jalatti immoo resource maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo gosa
meeqatu jira isa jedhus illee kan itti fufnee ilaallu ta'a jechuudha. So when we see resources are inputs used in the process of production in order to make goods and services available for society. Kanaaf egaa resources rumattu maalidha? Inputidha. Or raw material jennee kan fudhannudha jechuudha. Innis immoo maaliif kan fayyadudha? Process of production yookiin immoo oomishaaf oomishtummaa oomishuudhaaf yookiin immoo qopheessuudhaaf output produce gochuudhaaf wantoota nu barbaachisanidha jechuudha. Outputiin kun immoo maali jennee fudhanne goods and services kan jennu sana jechuudha. Sana immoo namoonni kan itti fayyadamanii satisfaction irraa argachuu danda'an sana oomishuudhaaf resourceen barbaachisu yookiin inputiin barbaachisu resource jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. There are two types of resource, namely free resource and economic resource jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa resource gosa meeqatu jira jennee fudhanne gosa lama jira. Inni tokkoffaa free resource akkuma maqaan isaa iyyuu ibsu freedha. Gatii osoo itti hin baasin kan itti fayyadamnu jechuudha. Inni lammaffaan garuu economic resource jenna. Mee tokko tokko na ilaallu. Tokko tokkoon yeroo ilaallu free resources a free resource is said to be free if the amount available to a society is greater than the amount people desire to have at zero price. Egaa resourceen yookiin free resourceen maalidha jennee fudhanne yoo ammi jiru sun ammi baay'inaan ammi lafa irra jiru yookiin immoo ammi wanta fayyadamnu suni baay'inaan fedhii namaa caalee baay'inaan argama yoo ta'e akkasumas immoo zero price dhaan yookiin immoo osoo maatti hin baasin kan argannu yoo ta'e free resource jenna jechuudha. Free resource jechuun resource jennee fudhachuu dandeenya. In other words, free resources are the free gifts of nature jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan uumamni bilisaaf nuuf kennedha jechuudha free resources. Which are unlimited in supply. Egaa dhiyeessisaas daangaa hin qabu jechuudha. Yookiin immoo safara hin qabu jechuudha. Ammana kiloogiraama ammana liitira ammana jennee safaraan amma inni jiru adda baasnee beeknee isa sana immoo qusannaan kan itti fayyadamnu osoo hin taane kan bilisaan itti fayyadamnu jechuudha. And have no prices. Kanaaf egaa kan gatii itti hin baasnedha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne for example air yookiin immoo oksijiinii argannu kana bilisaan arganna safaraan qabu. Kanaaf free resource dha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Sunshine yoo aduus yoo fudhanne aduu namni safaree nuuf kennu hin jiru bilisaan argannee itti fayyadamna. Solar energy solar energy immoo akkuma kana bilisaan kan itti fayyadamuu dandeenyudha. Kan biraa mountain stream kun immoo burqaa yeroo baay'ee kan lafa keessaa burqan sana dhugaatiidhaaf itti fayyadamnu. Akkasumas bishaan garaa garaatiin laga keessaa waraabnee itti fayyadamnu yoo fudhanne free resource dha jechuudha. Kanaaf warreen kana akkam jechuu dandeenya warra gatii osoo itti hin baasin argannu itti fayyadamnu jennee fudhachuu dandeenya. Amma warra akkanaa kuni scarcity hin qaban jechuudha. Free dha waan ta'aniif. Durumatti iyyuu nuyi scarcity hin jiru jennee kan yaannu maali yoo ta'edha jechuudha. Tokkoffaa dhiyeessi meeshaalee barbaannu sana amma fedhii namaati hol baay'ee yoo ta'e inni lammaffaan immoo zero price dhaan yoo argannedha jechuudha. In lammaffaan the second type of resource is that economic or scarce resource. Amma gaa kana inni murteessaan asitti kan namni irratti dorgomus kan namni itti wal saamus yookiin immoo argachuudhaaf dhama'us isa kanadha. Economic yookiin scarce resource kan jennu kanadha jechuudha. This resource is said to be economic or scarce when the amount available to a society is less than what people want to have at zero price. Egaa kun immoo faallaa free resource jechuudha. Kan barbaadame ammi barbaadame baay'ee guddaa ta'e kan jiru garuu xiqqoo yoo ta'e akkasumas immoo gatii malee kan argachuu hin dandeenye yoo ta'e kan bittaadhaan argannu yoo ta'e kan qarshiitti baasnee bitannu yoo ta'e economic or scarce resource jenna jechuudha. Kan gatiin itti baafamee bitamuuf iyyuu kan
tola argachuu hin dandeenyeef iyyuu maaliif yoo jenne ijaa baay'inaan hin jirreef jechuudha. Fedhiin namaa kan amma lafarra jiru sana risoorsii lafarra jiru sanarraa ol ijaa ta'ee fi yoo bilisa ta'e waliin ga'u jechuudha. Kanaaf maaltu uumama jechuudha? Inni qabu bitatee itti fayyadaman hin qabne nafa jechuudha. Fakkeenya tokko yoo fudhanne namni hundiyyuu osoo jireenya legzarii ta'e jiraateetti tola. Jireenya haalli hundi mijatee keessa jiraachuu ni barbaada. Mana mijataa wanta barbaadamu hunda qabu akkasumas immoo konkolaataa ofii wantoota garaa garaa bakka komfort namaa eeganii hin barbaada. Hunduu garuu immoo sana namni hundi argachuu hin danda'u. Namni qarshii qabu namni kompiit godhee isa sana argata inni kaan immoo argachuu hin danda'u jechuudha. Since economic resources are scarce or not available in plenty, they have non-zero prices. Kanaaf egaa economic resources scarce dha jenneerra yookiin immoo akka salphaatti argachuu hin dandeenyu, baay'inaan hin argamu. Akkasumas immoo gatii malee argachuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa sakkanii kana economic resources jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Price is the test of whether a resource is an economic resource or a free resource. Kanaaf egaa akka qabxii olaanaatti yookiin kan resoursiin kun free resource dha moo economic resource dha jennee ibsuu dandeenyu maaliin price irratti hundoofneerra jechuudha. Yoo price dhaan bitama ta'e economic resource dha. Yoo bilisa argama ta'e immoo free resource dha jechuudha. Yoo qarshii totootti hin baasin arganna ta'e immoo free resource dha jechuudha. Kanaaf egaa resource akka kanatti iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya bifuma salphaatti. Examples of scarce resources are all types of human resources, manual, intellectual, skilled, specialized labor jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Human resource yeroo jennu humna namaa yookiin immoo resource namarraa argamu. Manual yeroo jennu hojii humna yookiin immoo wanta harkaan ta'e karaa adda addaatiin hojjechuu dandeenya. Intellectual yeroo jennu wanta sammuu keenyaan hojjechuu dandeenya. Skilled and specialized labor yeroo jennu immoo muuxannoodhaa fi itti leenji'uudhaan hojii hojjennu. Kun hundiyyuu akkamitti ilaalama? Human resource yookiin immoo economic resource or scarce resource jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Tola hin argamu waan ta'eef jechuudha. Most natural resources like land, especially fertile land, minerals, clean water, forest and wild animals jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf natural resource warra jennu lafa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo mineraalii adda addaa albuuda adda addaa jechuudha. Akkasumas immoo bishaan qulqulluu yaa boonoo faa kan jennu sana jechuudha yookiin immoo kan ashagamee gurgurame ta'uu danda'a. Forestis bosonni adda addaa muktachi keessa jiru cirmee gatiitti gurgurama waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo bilisaan argachuun hin danda'amu abbaan barbaade dhaqee akka barbaade ciruun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Kan biraa wild animals kuma kanammoo bineensota manaa yoo fudhanne economic resource dha jechuudha. Akkuma argine baane horiidhuma argine boodarraa qabne qalachuu hin dandeenyu jechuudha. Horiidhuma argine baane goodarraa irratti fayyadamuu hin dandeenyu, itti fe'achuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf warri kun gara sanatti economic resource itti qoodamu yookiin scarce resource itti. All type of capital resources akkasuma immoo maashiniin ta'uu danda'a, intermediate goods jechuun meeshaa ganaa oomishamaa jiru yookiin immoo oomisha isaan xumurre. Infrastructure akkasumas immoo infrastructure yeroo jennu maal jechuudha? Infrastructurein dhiyeessaalee garaa garaa yookiin immoo wantoota fakkeenyaaf maal jennee fudhachuu dandeenya? Meeshaalee adda addaatiif ittiin oomishuufis ta'e akkasumas immoo dhiyeessa adda addaa ittiin dhiyeessuudhaaf barbaachisan ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka konkolaataallee madabalachuu danda'a. Wantoota walumaa galatti ittiin waan tokko hojjechuu dandeenyu, waan biraa ittiin oomishuu dandeenyu, wantoota garaa garaa kana ibsuu dandeenya jalatti. All types of
entrepreneurial resources. Egaa entrepreneurial resources yeroo jennu gaa namni tokko entrepreneurial jennu yeroo hojii ofii uummatee ofiin of hire godhee yookiin immoo of mindeessee ofirraa darbee immoo nama biraatiif carraa hojii bane yoo ta'e namni tokko entrepreneurial jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun illee resource dha jechuudha. Generally we can divide economic resources into four broad categories. Egaa economic resource iddoo afuritti qoonnaa jedhaga. These are land, labor, capital and entrepreneurship jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Arfan kuni land, labor, capital, entrepreneurship. Each of these categories is briefly discussed below jedha. Egaa tokkoon isaanii armaan gaditti kan ilaallu ta'a jechuudha. The first one is labor. When we say labor, it refers to the physical as well as mental efforts of human beings in the production and the distribution of goods and services jennee fudhanna jechuudha. Kanaaf egaa labor yeroo jennu yeroo baay'ee hojii humnaa qofatti yaada namni. Garuu hojii humnaa qofa osoo hin taane mental effort illee dabalata jechuudha. The physical and mental efforts of human beings in the production and distribution of goods and services jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa oomisha garaagaraatiif kan fayyadu humna namaa ta'uu danda'a yookiin beekumsaan ta'uu danda'a. Namni tokko yoo wayii irratti hirmaatee waa bu'aa buusuu danda'e yookiin tajaajila wayii kennuu danda'e yookiin oomisha wayii oomishuu danda'e kana maal jechuu dandeenya? Labor jennee ibsinuu dandeenya jechuudha. The reward for labor is wage or wage and salary jechuu dandeenya jechuudha. Asitti wage and also salaries jechuu dandeenya jechuudha. Salary. Kanaafi namni humnaan isaa hojjetu, beekumsa isaa hojjetu, tajaajila isaa kennu, oomisha isaa oomishu rewardin inni irraa argatu yookiin immoo erga sana hojjete booda mindaan inni argatu maalidha yoo jennu yookiin gatiin isaaf kaffalamu wage and salary jennee fudhanna jechuudha. Land is the second one out of the four categories of resource. Land refers to the natural resources or all the free gifts of nature used in the production of goods and services jedhamee fudhatama. Egaa natural resource ta'ee akkasumas immoo free gift of nature ta'ee kan inni fayyadu production of goods and services. Egaa oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf yookiin oomishuudhaaf tajaajila kennuudhaaf kan inni fayyadu jechuudha. Kanaaf kunis resource isa lammaffaati. The reward for the service of land is rent. Egaa bu'aan nuyi bifa qarshiitiin lafarraa argannu maal jedhamee waamama? Rent jennee waamna jechuudha. Rent. The third one is capital. So capital refers to all the manufactured inputs that can be used to produce other goods and services. Egaa kapitaaliin maalidha jennee fudhanne all manufactured inputs jechuun wantoota oomishaman jechuudha. Oomishamanii dhiyaatan hundiyyuu meeshaa wantoonni sun immoo waan biraa oomishuudhaaf kan gargaaran. Fakkeenyaaf maashinariin garaagaraa capital goods jennee fudhachuu dandeenya. Wantoonni akkuma waliigalaatti waan tokko ittiin oomishne ittiin deebisnee waa oomishuudhaaf tajaajila wayii ittiin argachuudhaaf fayyadamnu capital jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Namni doomaa bitate tokko capital goods bitate jechuudha. Because of it does not use directly for what consumption jechuudha. Kanaaf consumptionidhaan kallattiin kan oolu hin taane taanaan meeshaan tokko it is capital goods jennee fudhanna jechuudha. Yoo kallattiidhaan consumptionidhaaf oola yoo ta'e garuu maal jennee fudhanna? Consumer goods jenna jechuudha. Kanaafi capital kan jennu gaa isa kanadha. The reward for services of capital is
rent jennee fudhachuu dandeenya, interest jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan capital irraa argamu interest dha jechuudha. The third and the last one is that entrepreneurship. Entrepreneurship immoo isa biraadha jechuudha. This refers to a special type of human talent that helps to organize and manage other factors of production to produce goods and services and takes the risk of making losses. Kanaaf egaa entrepreneurshipin maalidha jennee fudhanne beekumsa namaa addaa resource jiru akkasumas factors of production yeroo jennugaa wantoota akka inputitti gargaaran hunda fayyadamee meeshaalee fi tajaajila oomishee namaaf tajaajiluu kan danda'u akkasumas immoo riskii fudhachuu kan danda'u entrepreneurship jennee fudhanna jechuudha. Cal jedhee namnumti hundi biizinasitti hin seenu. Cal jedhee namnumti hundi oomishaaf oomishtummaa wayiitti hin galu. Kan sanatti seene garuu entrepreneur jennee fudhachuu dandeenya yookiin entrepreneurship jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kuni maalidha jechuudha? The four types of resource jennee warra ibsinuudha jechuudha. The other one is renewable and non-renewable resources. At the end of this section, students will be able to define renewable and non-renewable resources, explain the difference between renewable and non-renewable resources, and also describe the concept of conservation of natural resources. There are many types of resources that go into producing goods and services. Amaga resource gosa baay'eetu jira jechuudha kan meeshaalee fi tajaajila oomishuu danda'an jechuudha. These resources have been broadly classified into categories. Egaa resourceota jiran sana walumaa galatti iddoo gurguddaa lamatti qooduu dandeenyedha. This one are renewable and non-renewable resource jennee fudhanna jechuudha. Kanaaf egaa renewable yeroo jennu maanni haaromfamuu kan danda'u jechuudha. Non-renewable jechuun immoo kan haaromsuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf warra haaromfamu warra hin haaromfamnedha jennee fudhanna. Let us start from the renewable resource. So renewable resources are resources that have the potential to replaced over time through natural process. Egaa renewable yeroo jennu maalidha? Kan haaromfamuu danda'u, dandeettii bakka bu'uu kan danda'u yookiin immoo deebi'ee bakka buusuu kan qabu. Kuni renewable resource jenna. Kan haaromfamuu danda'u. Kan hin dhumanne jechuudha karaa biraatiin. The renewal process may be relatively quick, as with sunshine, which comes on a daily basis. Amma kan tokko tokko haaromsinni isaa dafee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf aduu yoo fudhanne guyyaa guyyaatti haaraatu dhufa jechuudha. Guyyaa guyyaatti haaraan dhufa. Guyyaa guyyaatti aduun ni jiraata jechuudha. Inni kun baay'ee ariifachiisaadha kan kanaa jechuudha. Or else the renewal process may be very slow, as in the formation of soil. Kan biraa immoo kan baay'ee turu jiraachuu mala jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoon wantoota garaagaraa irraa yeroo oomishamu fakkeenyaaf mukarraa ta'uu danda'a, wantoota balfanuu eegannu irraa ta'uu danda'a, yeroo gara biyyootti jijjiiramuudhaaf yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a jechuudha. Which may take hundreds of years. Kan egaa waggaas dheeraas fudhachuu danda'a jechuudha. Examples of renewable resources are solar energy kan of haaromsuu danda'u jechuudha. Wind energy yookiin immoo kan bubbee jechuudha. Soil, tree, grass, geothermal pressure and ground water. Amma kuni hundiyyuu warra haaromuu danda'an warra bakka obuusuu danda'anidha jechuudha. The second one is non-renewable resources. These are resources whose stock or reserve is limited.
whose stock or reserve is limited or fixed and which are found in the ground. Egaa kun immoo maalidha jechuudha yeroo baay'ee kan reserved ta'anii yookiin bakka tokkotti fixed ta'ee wantoota jirudha jechuudha. Yeroo baay'ee immoo ground yookiin lafa keessatti warreen argaman ta'uu danda'a jechuudha. The available resource supply of non-renewable resources may be replenished through recycling. Kanaaf egaa isaan kuni recycliidhaanii bakka of hin buusan yookiin of hin haaromsu jechuudha. But the overall supply remains relatively constant. Kanaaf egaa bifa constant ta'een kan inni dhiyaatu yookiin argachuu dandeenyu jechuudha. Examples of non-renewable resources are natural gas. Magaa natural gas fakkeenya tokko coal, steel, aluminum and oil. Oil yeroo jennu oil nadaja yookiin nafxaasa jennu jechuudha. Isaan kan wal qabatudha. Kanaaf warreen kuni non-renewable warra jennudha. Warra haaromfamuu hin dandeenye yookiin qabeenya dhumataadha jennee fudhannudha jechuudha. Tarii yoo dhumataa yoo dhumallee kan haaromu ta'e waggaa dheeraa booda kan deebi'ee haaromuudha argamuudha malee akka salphaatti kan of haaromsu miti jechuudha. All natural resources should be used wisely. Egaa qabeenya uumamaa kana maaliin itti fayyadamuu qabna jechuudha? Gamnummaa fi haxxummaadhaan itti fayyadamnuu qabna. Kana jechuun maal jechuudha? Cal jenneetuma dhaloota boruutuuf keenya jennee itti fayyadamuu dhiisoo osoo hin taane har'uma finna jennees yoo saamuu baanne jiddu galeessatti kan bakka bu'uu danda'u bakka buusaa kan immoo bakka bu'uu hin dandeenye qusachaa yoo fayyadamne wisely fayyadamne jechuu dandeenya jechuudha. We must conserve natural resources. Kanaaf egaa conserve gochaa deemuu qabna jechuudha. Conserve jechuun maal jechuudha jennee fudhanne conserve means not misusing. Kanaaf egaa humnaa ol seeraan ala fayyadamuu kan qabne spoiling or wasting things. Kanaaf egaa harcaasuu hin qabnu, seeraan alatti fayyadamuu hin qabnu, balleessuu hin qabnu jechuudha. This especially true for non-renewable resources. Keessumaa immoo meeshaalee nuuf haaromuu hin dandeenye akka salphaatti deebinee argachuu hin dandeenye dhumatoo kan ta'an keessumaa baay'ee haxxummaan itti fayyadamuu barbaachisa jechuudha. However, even some renewable natural resources can be depleted, run out if they are all killed or overused. Kanaaf egaa asirraa maal ibsa jechuudha? Renewable warri jennu mataa isaanii maal ta'uu danda'u jechuudha? Kan dhumuu danda'anidha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf hunduma isaa yoo itti fayyadamna ta'e deebi'ee bakka buusuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenya tokko fudhachuu dandeenya. Waan akka biqiltuu ta'uu danda'a, waan akka horii ta'uu danda'a yookiin wild animals warra jenne kuni sanyii isaanii yoo lafarraa finne deebisanii bakka buusuu hin danda'an. Isaan illee dabalatee jechuudha. Kanaaf wanti hundiyyuu seeraan itti fayyadamuu barbaada jechuudha. Gamnummaa fi haxxummaadhaan itti fayyadamuu, isa boruutiif yaada itti fayyadamuu barbaada jechuudha. We must also protect our natural resources from pollution. Kanaaf egaa qabeenya uumamaa keenya eenyurna yookiin faalamiinsa qilleensarraa eeguun nurra jiraata jechuudha. Pollution occurs when people put harmful chemicals and other things into nature. Kan egaa pollutioniin yookiin immoo faalamiinsi qilleensaa uumamu yeroo namoonni keemikaalota amoo akkasumas immoo wantoota hin barbaachisne biraa qilleensatti gadhiisan kan uumamudha jechuudha. Oil spilled into water fakkeenyaaf gaaziin gara bishaanitti yoo ganname akkasumas immoo toxic chemicals in the air warshaalee adda addaati kan ba'u keemikaalonni summaa'oon or garbage dumped on the side of the road akkasumas immoo kosii adda addaa yookiin immoo wantoota manaa baafnu balfaa manaa baasnee gara daandiitti baasnu kun
akkasumallee maal uumuu danda'u pollution uumuu danda'u yookiin immoo rakkoo guddaa uumuu danda'u jechuudhaaf alaminsa qilleensaa keessatti. Conservation of natural resource. Conservation of natural resource yeroo jennu maal jechuudha? To conserve natural resource you can reduce or reuse or recycle them. Karaa sadan kanaan jechuudha natural resource conserve goone kan jennu jechuudha. Tokkoffaa hir'isuu yeroo jennu amma fayyadamnu hir'isaa fayyadamuu. Har'uma saamnee fixoo osoo hin taane qusachaa fayyadamuu. Reuse yeroo jennu immoo recycle gochuu danda'u. Karaa danda'ameen wanta tokko deddeebinee wanta itti fayyadamuu dandeenyu deddeebisnee itti fayyadamuu danda'u. Wantoota haaromfamanis yoo ta'e akka kana jechuudha. Recycle them jechuun sanumaadha jechuudha. Deddeebinee reuse yeroo jennu suma jiru deddeebinee fayyadamuudha. Recycle yeroo jennu immoo wantoota haaromsuun barbaachisu yookiin immoo gosa biraatiin kallattii biraatiin fayyaduu barbaachisu itti fayyadamu jechuudha. Itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf conserve kan nuyi jennu kanarraa kaaneetu jechuudha. Kanarraa kaanee ibsuu dandeenya. For example, turn off the lights when you are not in a room. Egaa fakkeenya guddaa keessaa tokko maalidha? Yeroo kutaa keessa hin jirre yookiin immoo yeroo taa'aa hin jirretti ibsitaniin taa'inaadha. Asirraa kan inni jedhu. Kanaaf amma namni keessa hin jirretti ibsaa cil jedhanii ibsanii taa'uun maalidha? Resource seeraan fayyadamaa hin jirru jechuudha. This will reduce the use of fossil fuels used to generate electricity. Kanaaf egaa electricity oomishuudhaaf fossil fuel adda addaa fayyadamuu sana hir'isaa jechuudha. Ride your bicycle fakkeenya biraa and walk more to reduce the amount of gasoline used in transport. Kanaaf egaa yeroo baay'ee saayikilii fi akkasuma miila keessaniin socho'aa. Maaliif yeroo hunda konkolaataan deemtanii nadaaja fixu sanaan resource hir'isuurra yookiin resource balleessuurra jedha. Fakkeenya inni biraanii you can reuse things wantoota meeshaa immoo deddeebinee itti fayyadamnuu qabna jedha. Things like plastic jugs, jars, paper, bags can be reused. Kanaaf egaa meeshaalee deddeebisnee itti fayyadamuu dandeenyu immoo deddeebisnee itti fayyadamuu guyyaa tokko itti fayyadamnee gatuurra deddeebisnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo kaalsii tokko bitatee yeroo manni xuraa'ee deebisee gatee kan biraa bita yoo ta'e resource seeraan fayyadamaa hin jiru jechuudha. Kanaaf miicee itti fayyadamuu qaba jechuudha. Fakkeenya sanaa wal fakkaatu kana fudhachuu dandeenya. Each time you reuse something you conserve the natural resources that would have been used to make the new one jechuudha. Kanaaf egaa yeroo hunda meeshaalee deddeebistanii itti fayyadamtu taanaan reuse gootu taanaani asirratti maal gochaa jirtu jechuudha. Qusannaa jirra jechuudha. Conserve gochaa jirra jechuudha. Natural resource akkuma argine balleessaa hin jirru jechuudha. Finally, you can recycle. That means recycling means reusing of a natural resource or product to make something new. Recycling yeroo jennu maal jechuudha? Meeshaa tokko deebisanii waan biraarraa fayyadamu. Fakkeenya guddaan fudhatamu maalidha? Amma yeroo ammaa kana maaltu ta'aa jira? Balfi manaa bahu wantoota garaa garaa fayyadaa jira. Balfi sanarraa enerjiin oomishamaa jira. Balfa sanarraa akkasuma xaa'oo adda addaan oomishamaa jira. Meeshaaleen adda addaa oomishamuu danda'a jechuudha. Kuni maal jenna? Recycle jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf recycle yeroo jennu akkasitti hubachuu dandeenya. It also means reusing natural resources or products to make something new. Kanaaf egaa waan haaraa uumuudhaaf kan itti fayyadamu collecting and sending these things for use ilaala. Kanaaf egaa meeshaalee kana walitti qabuu fi akkasumas immoo bakka barbaadamutti erguudhaan irra deebiin akka fayyadamu gochuudha jechuudha. Items that can be easily recycled include egaa wantoonni recycled ta'uu danda'an glass burcuqqoo adda addaa ta'uu danda'a yookiin xaarmusii adda addaa, some plastic adda addaa ta'uu danda'a, paper waraqaa, cardboard
kaartoon adda addaa ta'uu danda'a, aluminum and steel warri kun reused ta'uu danda'u jechuudha. Some plastics and metals are hard to recycle. Pilaastikoonni tokko tokkoo fi sibiilli maal ta'uu danda'a? Salphaatti recycle ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. They are often made from mixtures of materials. Kanaaf sababiinsa meeshaalee adda addaa walitti makamirraa kan inni oomishamu waan ta'eef jechuudha. Mixtures can be hard to separate. Wantoota akkasitti walitti makan immoo salphaatti gargar baasuun ija ulfaatu, recycle gochuun hin ulfaata jechuu barbaadeetu. Try to buy and use things that you can recycle. Kanaaf egaa akkasuma meeshaalee recycle ta'an bituu fi akkasumas immoo itti fayyadamuu qabnaadha. In general, natural resources, both renewable and non-renewable, are important to all of us. Kanaaf egaa walumaa galatti resourceonni kun nuuf baay'ee fayyadamoodha, barbaachisoodha jechuudha. We must conserve and carefully use natural resources. Kanaaf egaa maaltu nurraa eegama jechuudha? Conserve gochuu qabna, qusachuu qabna, akkasumas immoo of eeggannoon itti fayyadamuu qabna jechuudha. Our future depends on what? On them jechuudha. Kanaaf fuuldurri keenya maal irratti hundaa jennee fudhannee amma nu irraa conserve goon irratti jechuudha. Yoo har'uma harcaasnee waan hunda finnee fuuldurri keenya rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Dhaloota irratti maal uumaa deema jechuudha? Hir'ina resourcii uumaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti akka hubattaniin barbaada. Ijaan hordoftaniif galatooma. Ammas hiriyoota keessan irratti affeeraa hordofaa. Warri subscribe goone yoo jiraattan subscribe godhaa. Galatooma.